Die Nacht legt sich wie ein schwerer Mantel über die Kleinstadt. Straßenlaternen warfen Troops Licht auf das Pflaster, doch in Annas Wohnung war es noch dunkler. Nur ein einzeln Kurs auf dem alten Holztisch kämpft gegen die Schatten an den Wänden. Ihr Licht flackert sanft, als weil es Anna etwas zu flüstern, das sie noch nicht verstand. Seit Wochen hat Anna beschlossen, die Stunden allein zu verbringen. Abseits der Hektik des Tages, der Endlosen Gerosk der Stadt, wollt sie die Dunkelheit und das Spiel der Schatten studieren. Manchmal workt es, als werden die Schatten ein Eigenleben entwickeln. Sie dienten sich aus, ziehen sich zusammen, verschwunden und tauchten wieder auf immer begleitet vom leisen Knistern der Flamme. Anna liet dies nicht. Sie setzten sich auf ihren alten Stuhl, legt die Hand auf den Tisch und starten die Flamme. Ihr Gedanken wanderten zurück zu den alten Geschichten, die ihr Großmutter ihr erzählt hat. Geschichten von Geheimnisvollen Lichtern, von verlorenen Seelen und von Rätseln, die nur in der Nacht gelöst werden könnten. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. War es nur Fantasie oder spürt sie etwas Wirkliches, das sich hinter den Schatten verbarg? Das erste Mal bemerkt sie es in einem regnerischen Abend. Sie hat gerade die Kurs angewendet, als ein Schatten in der Wand vorbeihuscht, der nicht von Möbeln oder ihrem eigenen Körper stammen könnt. Sie zuckt zusammen, doch anstatt Angst zu verspüren, wurde ein seltsame Neugier. Oder was bewegt sich in ihrem Zimmer? In dieser Nacht begann alles. Jed weitere Nacht bracht neue Schatten, neue Bewegungen, neue Geschichten. Manchmal workt es, als saßen Kleingestalten in den dunklen Ecken, als werden sie beobachten. Anna sprach leise zu ihnen. Seid ihr, doch es kam kein Antwort, nur das flackernde Licht und das leise Knistern. Eines Abends, als der Wind gegen die Fenster peitscht und die Vorhang zitterten, hört sie plötzlich ein leises Klopfen an der Tür. Ihr Herzschlag beschleunigt sich. Sie zagert, dann öffnet sie die Tür ihnen spalt. Niemand war zu sehen. Nur der kalte Wind streift durch den Flur. Sie schloss die Tür wieder und reibt sich die Stirn. Nur Einbildung, murmelt sie, aber ihr Herz blieb unruhig. Die Kurs auf dem Tisch flackert, als hat jemand unsichtbar daran gezogen. Die Schatten in den Wänden schienen lebendig zu werden. Ein langer, dünner Schatten zog sich über die Wand, als wurde noch ergriffen. Anna konnte kaum atmen, doch die Faszination war starker als die Angst. Sie setzten sich wieder und betrachtet das Spiel der Dunkelheit. Manchmal erschien in den Schatten etwas Vertrautes. Ein Gesicht, das sie nicht kennt, ein Lächeln, das sie gleichzeitig berechtigte und verunsichert. Es war, als ob die Schatten ihre eigenen Erinnerungen widerspiegelten Erinnerungen, die sie längst vergessen hat, die aber tief in ihr schlimmerten. Mit der Zeit begann Anna, klein Ritual zu entwickeln. Sie entzündet die Kurs immer zur gleichen Stunde, setzten sich an den selben Tisch, beobachtet die Schatten und macht sich Notizen. Sie schrieb alles auf, jede Bewegung, jedes Geräusch, jeden Moment, in dem die Flamme auf seltsame Weise flackert. Ihr Wohnung wurde zu einem Labor der Dunkelheit. Eines Nachts, als der Regen unauffällig gegen die Fenster trommelt, passiert etwas Neues. Ein Schatten bewegt sich anders als sonst. War größer, dunkler, kraftiger. Skien direkt auf sie zuzugen, als kann sie behren. Anna start, spürt aber gleichzeitig keine Angst. Etwas sagte ihr, dass dies kein bösartiger Schatten war. Bist du, flüstert sie. Die Kurs flackert ernut, und in diesem Moment skien der Schatten zu antworten. Es war kein Wort, kein Lot nur ein Gefühl. Ein Gefühl von Nähe, von Verständnis, von etwas, das größer war als
was Sie beschurgekend hat. Anisch los die Augen, undals Sie wieder offnet, war der Schitten verschwunden. Doch etwas hat sich verandert. Von diesem Moment entfällt Sie sich nicht mehr alien in der Dunkelheit. Die Nachtheim Kerzenschatten werden zu einer Art Verbindungswisken ihr den Geheimnissen, die Dunkelheit barg. Manchmal spürt Sie flüchtig Beruhigen auf ihrer Hand, hort leises Flüstern, als wollten die Schatten ihr etwas erzählen. Sie wussten nicht, ob es Realität war oder Einbildung. Aber es war real genug, ihr Herz schneller Schoolegen zu lassen. Die Tage werden langer, die Nacht kürzer, doch kent Anna es kaum erwarten, dass der Abend kam. Jeder Kurs, jeder Schatten, jeder Moment war ein kleines Abenteuer. Sie fühlt sich lebendig, als würde die Dunkelheit ihr helfen, Seat von sich selbst zu entdecken, die Sie im Licht des Tages nie sehen könnt. Eines Morgens, als die ersten Sonnenstrahlen durch die Vorhang drangen, macht Sie Entdeckung. Auf ihrem Notizblatt waren plötzlich Worte zu lesen, die Sie nicht geschrieben hat. Sie standen in einer feinen, fließenden Schrift, wir sehen dich. Wir werden eine Schlucht schwer. Hat dies Nachricht hinterlassen? War es ein Traum? Oder hatten die Schatten wirklich begonnen, mit ihr zu kommunizieren? Von diesem Moment an wasent Sie, die Nachtheim Kerzenschatten waren mehr als nur Beobachtungen von Licht Dunkelheit. Sie waren der Beginn einer Reise in das Geheimnis Wahl, unerklärlich, Weltwisken Realität Traum, Zwisken Licht Schatten. Anna war bereit, diesem Geheimnis nachzugehen. So begann jed Nacht wie ein neues Kapital, jed Kurs wie ein Schlüssel zu verbergen Entüren. Die Schatten flüsterten, bewegten sich, letten Anna wartet geduldig, bereit, ihr Geschichten zu hören. Die Nachricht auf dem Notizblatt hat Anna nicht losgelassen. Wir sehen dich. Wir werden Sie wiederholt die Wort immer wieder in Gedanken, als werden Sie sich in ihrem Gehirn festsetzen. Waren Sie? Warum warteten Sie auf Sie? An diesem Abend brandt die Kurs besonders hell. Anna setzte sich wie gewohnt an den Holztisch, ihr Hand den warmen Kerzenkörper gelegt. Das Licht flackert über ihr Stirn spiegelt sich in ihren Augen. Draußen hielt der Wind durch die engen Gassen, aber hier drinnen war all still nur die Schatten und den Wanden bewegten sich lebendig. Ich bin bereit, flüstert Sie leise, als würde Sie mit gemeinsam sprechen, der nur Sie hören könnt. Die Schatten antworteten nicht sofort, aber dann begannen von innen, sich anders zu bewegen. Es war kein zufälliges Flackern. Der Schatten glitt langsam über die Wand, größer werdend, bis die Form einer menschlichen Gestalt annahm. Anna hielt den Atemen. Die Konturen waren unscharf, doch es war eingetigene Person. Bist du, fragte Sie ernut, die mal mit festerer Stimme. Die Gestalt bewegt sich auf den Tisch zu, als Sie herkam, könnt Anna erkennen, dass Sie weiblich wirkt. Ein flüchtiges Lächeln huscht über das Schattenwesen, Anna spürt ein warmes Gefühl, als würde die Präsenz Sie beruhigen. Keine Angst, flüstert die Gestalt, doch es war kein Lot, denn Anna hören könnt nur ein Gedanke, der direkt in ihr Bewusstsein drang. Ich weiß nicht, was ihr seid, stammelt Anna. Warum seid ihr hier? Die Gestalt reagiert nicht sofort. Dan flackert die Kurs, ein Wort bildet sich aus Licht Schatten in der Wand, lern Anna spürt einen Schauer über ihren Rücken laufen. Lern? Was sollt Sie lernen? Doch bevor Sie weiter darüber nachdenken könnt, verschwand die Gestalt langsam, wie Wasser, das in den Boden verrickert. Die Schatten in der Wand flackerten weiter, als wollten Sie sagen, es ist noch nicht vorbei die Nacht verging langsam, Anna konnte kaum schlafen.
Ihr Gedankendraten sich nur die Gestalt und das Wort. Lernen was bedeutet es? Sie hat das Gefühl, dass dies Begegnung erst der Anfang war. Am nächsten Abend zündet sie wieder die Kerze, setzt sich in den Tisch und wartet. Die Schatten bewegten sich wie immer, doch plötzlich bemerkt sie etwas Neues, ein kleiner Schatten klettert wie ein Schoolange über die Wand sich und ändert ständig die Richtung. Anna erkennt ein Muster es wie Buchstaben. Sie beugt sich vor, versucht die Zeichen zu entziffern, und langsam bildeten sie Wörter, folgt mir Anna schluckt schwer. Sollt sie wirklich folgen? Doch bevor sie antworten könnt, flackert die Kerze so stark, dass das ganz Zimmer in ein Spiel aus Licht und Dunkelheit getaucht wurde. Aus dem Schatten lässt sich eine Gestalt und trat aus der Wand heraus nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus reinem Schatten. Sie bewegt sich langsam Richtung Tur. Anna stand auf. Ihr Herz poket heftig. Wart. Wohin gehst du, fragte sie, doch kein Lot kam aus ihrem Mund. Die Gestalt dreht sich nicht schwet wie von unsichtbaren Faden gezogen. Anna spürt, dass sie ihr folgen muss obwohl Angst und Neugier gleichzeitig in ihr tobten. Sie traten den Flur hinaus, die Kerze in der Hand. Die Schatten bewegten sich wie ein lebendiger Fluss sie herum. Es war, als hat die Dunkelheit ein eigens Bewusstsein. Die Gestalt fahrt sie zur alten Bibliothek im oberen Stockwerk, einem Raum, den Anna selten betrat. Die Butcher waren verstot, die Regale voller alter Folianten und Pergament. Hier wirst du lernen, drang ein Gedanke in Annas Kopf. Die Schattengestalt sich erneut, bildeten Wörter auf den Wanden, als, was verborgen ist, offenbart sich im Licht des Verstehens Anna setzt sich auf den Boden und betrachtet die Buchstaben. Ihr Finger streifen über die alten Seiten, und plötzlich verstand sie, dass die Schatten ihren Art wissen schenken wollten. Geschichten, Erinnerungen, Erfahrungen, die niemand geschrieben hat als war in den Schatten verborgen. Die Gestalt nähert sich erneut, deutet auf ein altes, abgegriffenes Buch. Anna öffnet es vorsichtig. Die Seiten waren leer. Doch als sie die Hand darüber hielt, erscheinen Wort aus Licht, Mut. Geduld. Vertrauen Anna schluckt. Sie wusste, dass dies Botschaften nicht nur für sie waren. Sie waren ein Schlüssel, in Einladung, tiefer zu gehen, die Geheimnis der Nacht zu entdecken und ihr eigen Wahrnehmung von Realität und Traum zu hinterfragen. Stunde Stunde Verging. Anna las, beobachtet, spürt die Schatten sich herum wie einen skutzenden Mantel. Immer wieder erscheinen die Gestalt, bewegt sich durch den Raum, fahrt sie zu anderen Butchern, anderen Botschaften. Als skien einem Plan zu folgen, den Anna noch nicht verstand. Gegen Mitternacht wurde der Schatten plötzlich lebendig auf ihn und ihr Art. Bildet ein Tor aus Licht und Dunkelheit, durch das Anna hindurchblicken konnte. De Inter sah sie Flugtigsinen, Rum, die sie nie betreten hat, Menschen, die sie nicht kennt, und Landschaften, die gleichzeitig fremd und vertraut wirkten. Bereit, drang ein Gedanke in sie. Anna nicht stumm. Der Schatten bewegt sich langsam auf das Tor zu, und Anna folgt. Sie wusste, dass dies kein physikalisches Tor war, sondern ein Schwell zu etwas Neuem am Ort der Erkenntnis, den nur die Nacht im Kerzenschatten öffnen konnten. Als sie einen Schritt durch das Tor setzte, verschmolzen Licht und Schatten zu einem einzigen Strudel, der sie umhüllt. Anna folgt sich schwer los, gleichzeitig giert. Sie wusste, dass ihr Reise gerade erst begonnen hat. Die Nacht im Kerzenschatten waren nicht nur ein Spiel von Licht und Dunkelheit, sie waren ein Weg, das unsichtbar zu sehen, das unbekannt zu verstehen und die eigen Angst zu überwinden.
Und warend sie durch die flimmernde Dunkelheit glitt, spurt Anna, das die Schatten sie nicht nerfarten. Sie lehrten sie, dass die große Kraft nicht in Licht oder Dunkelheit lag, sondern in dem Mut, beides zu akzeptieren. Die Nachtverging, und als die ersten Sonnenstrahlen zagaft durch die Fenster fielen, war Anna Schopfeet, aber erfüllt. Sie wusste, das jed weiteren Nacht neue Geheimnis bringen würde. Neue Schatten, neue Botschaften, neue Lektionen. Und tief in ihrem Inneren wuchs die Gewissheit, dass die Nachtheim Kerzenschatten sie für immer verandern würden. Als Anna die Augen öffnet, war sie nicht mehr in ihrem vertrauten Zimmer. Das Licht der Kurs war verschwunden, und in ihrer Stelle umgab sie ein schwaches, silbriges Leuchten, das von den Wanden eines Außenraums zu kommen schien. Die Schatten, die sie in ihrer Wohnung verfolgt hatten, waren hier lebendig geworden, als hatten sie Form und Gestalt angenommen. Sie bewegten sich wie lebendig Wesen, sanft, aber bestimmt, und schienen sie zu erwarten. Anna spürt ein seltsames Kribbeln in ihrem Körper. Die Luft war kühl, aber nicht unangenehm. Alles wirkt klarer, als ob die Welt selbst ihr Sinn schärft. Sie stand auf und betrachtet den Raum. Wanda gab es nicht wirklich, stattdessen schienen Licht und Dunkelheit ineinander zu fließen, wie Wasser, das ständig seine Form ändert. Die Schatten bewegten sich auf sie zu und bildeten erneut Wörter, falsch uns lernen, bewahr du zurückkehrst sie zagert Kurs, doch die Neugier war starker als die Angst. Ich falsch Yucca, flüstert sie. Sofort bewegten sich die Schatten, formten einen schmalen Pfad, der sie durch den Raum fahrt. Anna folgt vorsichtig, spürt, wie ihr Schritt den Boden kaum berührten, als würde sie über Wasser gleiten. Der Weg fahrt sie zu einem großen Spiegel, der in der Luft schwebt. Anna trat nahe und sah ihr eigenes Spiegelbild. Doch es war nicht ganz sie. Ihr Augen lookten schwach, und ihr Schatten bewegt sich unabhängig von ihr. Plötzlich öffnet sich der Spiegel wie ein Tor, und Anna trat hindurch. Auf der anderen Seite war sie in einem Wald aus Licht und Schatten. Die Baume waren hoch und schlank, ihrs weich gluten sanft, während der Boden von flackernden Schatten bedeckt war. Geräusch, die sie nicht benennen kann, leises Flüstern, leises Rascheln erfüllten die Luft. Sie wusste intuitiv, dass dies ein Ort der Prüfung war, ein Ort, an dem sie lernen würde, die Schatten zu verstehen. In Gestalt erschien vor ihr, die vertraut wirkt. Es war die weibliche Gestalt aus ihrer Wohnung, die erste, die sich ihr gesiegt hat. Willkommen, drang ein Gedanke in Anna, hier wirst du die Geheimnis erkennen, die in der Dunkelheit verborgen sind. Anna nickt. Ich bin bereit. Zeig mir, was ich lernen soll. Die Gestalt bewegt sich durch die Lichtungen, und Anna folgt. Bald erreichten sie einen kleinen Teich, dessen Wasser klar wie Glas war. Auf der Oberfläche spiegelt sich nicht nur die Umgebung, sondern auch Bilder aus Annas Vergangenheit Moment, die sie vergessen hat, Entscheidungen, die sie bereut, und Erinnerungen, die sie glücklich gemacht hatten. Siehst du, fragte die Gestalt. Als, was du erlebt hast, formt die Schatten, die du siehst. Sie sind nicht nur Wesen der Nacht. Sie sind Teil deiner selbst. Anna betrachtet ihr Spiegelbild im Wasser. Die Schatten sie herum reagierten auf jede Bewegung, die sie macht. Sie erkannt, dass sie die Schatten lenken könnt, wenn sie es verstand. Ein kleiner Schatten lässt sich von der Wand und begann, auf dem Wasser zu tanzen. Anna hob die Hand, und der Schatten folgt ihren Bewegungen wie ein Tanzpartner. Du lernst schnell, sagte die Gestalt. Aber du musst verstehen, die Schatten ziehen dir nur, was bereit ist, gesehen zu werden. Sie lehren Geduld, Mut und Vertrauen.
Als and ihr must du selbst entdecken eine Setzaint sich am Rand des Teichs und ließ die Schitten sich herumspielen. Die Stunden Vergingen, doch sie spürt keine Müdigkeit. Stattdessen wuchsen ihr ein Gefühl der Verbundenheit mit den Schitten, mit der Dunkelheit und mit sich selbst. Jeder Schitten erzählt ihr ein Geschichte, und jed Geschichte auf Naturen in ihrem Bewusstsein, die sie über nicht gekannt hat. Plötzlich erscheinen neue Gestalt kleiner, dunkler, schemenhafter. Sie bewegt sich schnell, fast wie ein flüchtiger Gedanke, und verschwand wieder hinter den Bäumen. Anna folgt ihn plötzlich unruhig. Werbist du, fragte sie, doch es kam kein Antwort. Nur ein Schittenhusten ihr Vorbe, und das Wasser im Teich spiegelt ein Bild, das Anna erschauen ließ, ein Tor, verborgens Wisken liegt und Dunkelheit, bewacht von Schitten, die starker und alter workten alles über. Die Gestalt neben ihr legt die Hand auf Annas Schulter. Dieses Tor wirst du einst Tages passieren. Aber zuerst musst du lernen, das nicht alles, was du siehst, nur Illusion ist. Manchmal ist es Wahrheit, manchmal ist es Angst, die du sehen willst. Lern, zu unterscheiden Anna nicht. Sie spürt, dass dies Prüfung war. Die Schitten zeigten ihr nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Möglichkeiten der Zukunft. Sie erkannt, dass jed Handlung, jed's Gefühl und jeder Gedanke Einfluss auf die Welt der Schitten hat. Bereit, fragte die Gestalt erneut. Anna folgt ein Knistern in der Luft, das ihr Sinn schärft. Sie nickt und stand auf. Zusammen bewegten sie sich tiefer in den Wald, wo die Schitten dichter und lebendiger wurden. Es war, als wurde jeder Baum, jeder Zweig und jeder Lichtschein ein eigens Bewusstsein besitzen. Bald erreichten sie in Lichtung, auf der Murier Tor aus Licht und Schitten standen. Jed's Tor war anders geformt, pulsiert in verschiedenen Farben und Flammen. Eins dieser Tor wirst du wallen müssen, erklärt die Gestalt. Jed's Verreit zu einem Teil der Wahrheit, aber auch zu Herausforderungen. Sei vorsichtig, wohin du just Anna betrachtet die Tor. Eins schimmerte silbern, ein anderes dunkelblau, ein weiteres flackert in roten Schitten. Ihr Herz klopft schnell. Sie wusste, dass jed Entscheidung weitreichend Konsequenzen haben würde. Doch tiefen ihrem Inneren spürt sie, dass sie lernen müssen, ihren Instinkten zu vertrauen. Langsam trat sie auf das silbern Tor zu. Die Schitten bewegten sich sie herum, als wollten sie bestarken. Sie spürten Energie, die sie aufzoomen begann, ihr Sinn öffnet und ihr Bewusstsein erweitert. Bereit, flüstert sie zu sich selbst, und dann trat sie hindurch. Ein grelles Licht sie, und Anna spürt, wie sie in die Luft gehoben wurde. Als sie herum verschwamm. Dan öffnet sie die Augen und fand sich in einem Raum wieder, der noch seltsamer war als, was sie bisher gesehen hat. One day, die aus flüssigem Licht zu bestehenskennen, Schitten, die flüsterten, und ein leises Summen, das aus dem Nix zu kommensken. Anna wusste, dies war erst der Anfang. Die Nachtheim Kerzenschatten hatten ihr die Touren gesiegt nun müssen sie die Geheimnisse erkunden. Jed Entscheidung, jed Bewegung, jeder Blick wurde sollen. Und tief in ihrem Inneren spürt sie, dass sie nie wieder dies Elbesen wurde. Anna stand in der neuen Welt und betrachtet die fließenden Wande aus Licht und die Schitten, die wie lebendig Wesen durch den Raum glitten. Als wirkt fremd, doch gleichzeitig vertraut. Ein Summen lag in der Luft, fast wie ein leises Lied, das tief in ihr Herz drang. Sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Ort war, dies war ein Reich der Schitten, ein Ort zwischen Traum und Wirklichkeit, in dem jed Bewegung Bedeutung hat. Die Gestalt, die sie durch den Wald geführt hat, stand hinter ihr.
Willkommen in der Schwelle, drang Gedanke in Anna. Hier beginnt die Prüfung. Du wirst lernen, das Licht und Schitten nicht nur Gegensätze sind. Sie sind Teil ganzen Anna nicht, obwohl sie nicht wasseint, wie sie ihr Gedanken in Wort fassen sollt. Sie spürt, das Jed Entscheidung, die sie hier traf, Konsequenzen haben würde für sie selbst und viel leicht für die Welt der Schitten. Die Gestalt fahrt sie weiter durch den Raum. Schitten wanden sich ihr Beine, aber sie spürt keine Angst. Stattdessen ein seltsames Vertrauen, als werden die Schitten sie begrüßen. Bald erreichten sie ein klein Lichtung, in deren mit ein Obelisk aus dunklem Licht stand sein Oberfläche pulsiert rhythmisch, als hat einen eigenen Herzschlag. Dies ist der Kern, klart die Gestalt. Sieg dir, was du fürchtest, was du begehrst und was du zu lernen bereit bist. Weiterzugehen, musst du dich im Stillen anatrat nachher, spürt die Energie, die vom Obelisken ausging. Plötzlich begannen sich die Schitten sie herum zu verandern. Sie nahmen die Form von Menschen und einige freundlich, und ihr bedrohlich. Anna erkannten aus ihrer Vergangenheit, alte Streitereien, Verpestchancen, Moment, in denen sie schwach Joasen war. Doch gleichzeitig sah sie glücklich Erinnerungen, gen Blick voller Freude und Geborgenheit. Siehst du, drang die Stimme der Gestalt in sie. Als, was du bist, ist hier. Dein Licht und die Dunkelheit. Voranzukommen, musst du beides akzeptieren Anschluss die Augen und at mit tiefen. Die Schitten sie herum drangten sie nicht, sondern wardeten geduldig. Sie folgt, wie sich ihr Herzschlag verlangsamte und ihr Gedanken klarer werden. Ich akzeptiere Yuka, flüstert sie. Als, was ich bin, als, was ich war und sen verdi als sie die Augen wieder öffnet, hat sich die Sinn verandert. Die bedrohlichen Gestalten waren verschwunden, die freundlichen standen noch da, aber sie workten jetzt wie still Begleiter. Der Obelisk pulsiert heller, und ein schmaler Lichtstrahl öffnet ihnen durch Gang dahinter. Gut gemacht, sagte die Gestalt. Du hast verstanden, das Angst und Zweifel Teil deiner Reise sind. Nun tritt hindurch und entdeck, was jenseits liegt anatrat durch den Lichtstrahl und spürt sofort, wie die Luft sich verandert. Sie war nicht mehr schwerelos, sondern folgt den Boden unter den Füßen. Vor ihr erstreckt sich ein White-Landschaft aus skimmernden Schatten und glohendem Licht. Berge aus schwarzem Rock, Baume aus reinem Licht, Flüsse, die zwischen den Welten flossen als wirkt lebendig. Plötzlich hort sie ein Rascheln hinter sich. Ein Schatten huscht vorbei, schneller als, was sie bisher gesehen hat. Bleib stehen, dreht sich zu ihr und formt einen wirbelnden Kreis aus Licht, der sie zu einem kleinen Tal fahrt. Dort sah sie weitere Gestalten einige menschlich, und ihr schwer zu beschreiben, als waren sie aus Traum und Erinnerung geformt. Die sind die Hüter der Schitten, klart die Gestalt. Jed von innen bewacht wissen, das nicht für jeden sichtbar ist. Du musst lernen, ihr Prüfungen zu bestehen, wenn du tiefer in dieses Reich vordringen willst anatrat versichtig nachher. In der Gestalten klein, flüchtig und aus reinem Licht bewegt sich auf sie zu. Sie skien freundlich, aber aufmerksam. Werbist du, fragte Anna, und zum ersten Mal hort sie ein Stimme außerhalb ihrer Gedanken. Die Gestalt antwortet nicht in Worten, sondern durch Bilder, Sinnen, die ihr sagten, wie sie mit, Geduld und Vertrauen nutzen könnt, Hindernisse zu überwinden. Die Prüfungen begannen sofort. Die Schitten formten Labyrinth, die sich ständig veranderten. Anna muss ihren Weg finden, ohne sie verzweifeln. Manchmal sagten die Schitten Illusionen aus ihrer Vergangenheit, sie zu testen. Einmal sah sie ihn sehen,
in der Sie ihnen alten Freund verlet Saint, und die Erinnerung schmert. Doch anstet sie fliehen, stellt Sie sich der Sinn, Kant ihr Feller und Lot sich, sie vergeben Saul sich selbst als auch anderen. Mit jedem bestandenen Test wuch seines selbst vertrauen. Sie Kant, das die Schitten nicht nirgener waren, sondern Lehrer. Sie Zegdenier, was Sie versteckt, und Hafenier, ihr eigenen Angst sie überwinden. Plötzlich trat ein grosser Gestalt aus dem Licht dunkler, machtiger, aber nicht bösartig. Sie schwet vor Anna und streckt ein Hand aus du bist wichtiger, sagte die Stimme die mal laut und klar. Aber dies ist nur der Anfang. Willst du den Kern der Schitten betreten, Annas agert Kurs, dann nicht Sie ins Klassen. Die Gestalt bewegt sich zur Seite, und vor Anna öffnet sich ein Portal aus reinem Licht und Schitten. Ein kalter Wind strich über ihr Gesicht, und Sie spürt, das Jenseits des Portals Geheimnis worden, die noch grosser und ratselhafter waren als, was Sie bisher gesehen hat. Denk daran, sagte die Gestalt, nicht als, was du siehst, ist so, wie es scheint. Falsch die einem Herzen, wird rau die ihnen sinnen und Sie bereit, dich selbst sie finden anatrat durch das Portal und spürt sofort in Verschiebung. Als Sie herem glut heller, die Schitten waren dichter, die Gerosk intensiver. Sie wassaint, das dies ein neuer Abschnitt ihrer Reise war ein Abschnitt, der Sie auf die tiefsten Geheimnis des Schittenreichs fahren würde. Die Nacht im Kurzgeschichten hat ihr nicht nur Touren geöffnet, sondern auch den Mut gegeben, durch Sie hindurchgetreten. Und warend Sie weiterging, spürt Sie, das jed Prüfung, jed Begegnung Sie formt und das Sie niemals wieder dieselbe sein würde. Anatrat durch das Portal und spürt sofort, wie sich die Atmosphäre verandert. Als war intensiver, das Licht, die Schitten, die Gerosk. Es war, als Sie mitten in einem lebendigen Traum, in dem jed Bewegung, jeder Atemzug von Bedeutung war. Vor ihr streckt sich ein weit Eben aus fließendem Licht, durchzogen von Schattenflüssen, die wie lebendig Flüsse aus Dunkelheit wirkten. Dies ist der Kern, sagte die Vertrautgestalt neben ihr, die Sie durch das Reich gefeiert hat. Hier liegt das Wissen, das die Schitten bewahren. Aber Sie gewarnt, den Kern betritt, sieht nicht nur die Wahrheit der Welt, sondern auch die Wahrheit über sich selbst und spürt ein Kribbeln im Körper. Sie wassaint, das Sie bereit war, aber gleichzeitig folgt Sie die Schwur der Verantwortung. Jeder Schritt, den Sie hier macht, würde Sie verandern. Die Gestalt deutet auf einen großen, schwebenden Obelisken aus Licht und Schitten. Sein Oberfläche pulsiert wie ein Herz, und Anna spürt, das lebendig war. Berein, wenn du bereit bist. Der Kernwort dir entworten aber nur, wenn du den Angst hinter dir last Anna mit tiefein und trat nachher. Die Schitten Sie herem bewegten sich, formten Wörter, die Sie nervluchtig sehen könnt, Mut. Geduld. Vertrauen. Erkenntnis Sie schloss die Augen, konzentriert sich auf ihr Herz und legt die Hand auf den Obelisken. Sofort durchfuhr Sie ein Strom aus Licht und Dunkelheit. Bilderfliegen durch ihren Geist, Sinnen aus ihrer Vergangenheit, Begegnungen mit Menschen, Entscheidungen, die Sie getroffen hat, und Moment, in denen Sie zagert. Doch gleichzeitig sah Sie die Schitten die Wesen, die Sie durch die Nacht begleitet hatten und erkannt ihr Roll, Sie waren Lehrer, Beschützer und Wächter der Geheimnis, die Anna bisher verborgen geblieben waren. Eine Stimme, klar und melodisch, erdend in ihrem Kopf, du hast gelernt, dich die ihnen Angsten stellen. Nun musst du die Naxaint Wahrheit erkennen, als, was existiert, ist miteinander verbunden. Licht und Schitten, Freude und Schmerz,
Vergangenheit und Zukunft sie sind eins anespert, wie die Erkenntnis in ihr Wuchts. Als, was sie bisher erlet hat die Begegnungen mit den Schatten, die Prüfungen, die Botschaften war ein Weg Joasen, sie auf diesen Moment vorzubereiten. Sie verstand nun, dass die Schatten nicht nur ein Reich waren, sondern eine Spiegelung ihrer eigenen Seele. Plötzlich erscheinen vor ihr Meriaturen aus Licht und Schatten, jed anders geformt, pulsierend in eigenen Farben. Die sind die Weg der Erkenntnis, sagte die Gestalt. Jed vorreit zu einem Teil der Wahrheit. Du musst wollen, welchen Weg du zuerst just Anna betrachtet die Turen. Eens die Silbern, ein Andier Tiefblau, ein Dritt flackert in dunklem Rot. Ihr Herzog sie zur silbernen Tur, die Ruhe und Klarheit ausstrahlt. Sie trat hind und fan sich in einem Raum wieder, der wie in Bibliothek workt, doch die Butcher schwetten frei, ohne Regal, und gluten in sanftem Licht. Sie griff nach einem Buch, und sofort öffnet sich ein Seat. Darauf erscheinen Zinnen, die sie nach gesehen hat, Geschichten von Menschen, die Schatten erletten, die endlich waren wie die ihren. Doch es waren nicht nur Geschichten sie solosen verratsel, die sie bisher nicht verstanden hat, und Hinweis auf Geheimnis, die Tieferlagen als als, was sie bisher entdeckt hat. Die Schatten lehren dich, hort sie die Stimme wieder, aber die Antworten musst du selbst finden Annafold, wie ihr Herz schneller schlug. Sie verstand nun, dass sie die Macht hat, die Schatten nicht nur zu sehen, sondern auch zu lenken. Jed Entscheidung wurde die Welt verandern, jed Bewegung hat Einfluss auf das Reich. Sie spürt in Verbindung, die starker war als, was sie bisher erlet hat. Plötzlich huscht ein Schatten in ihr Vorbe, schneller als, was sie bisher gesehen hat. Bewegt sich auf ein Andier zu, flackert in silbernem Licht, dann verschwund Anna spürt in Leis Warnung, nicht als, was sie sah, war sicher. Sie muss vorsichtig sein, ihr Schritt bewusst setzen und die Botschaften der Schatten beachten. Sie ging weiter, und bald fand sie sich in einem Raum, der aus fließendem Wasser zu bestehenskien, durchzogen von Licht und Dunkelheit. Jed well spiegelt in Erinnerung, ein Gefühl, eine Entscheidung aus ihrem Leben. Anna sah sich selbst, wie sie mutig und stark war, aber auch wie sie gezweifelt und gefürchtet hat. Sie erkannt, dass Jed Erfahrung Teil ihres Lernens war und das die Schatten ihr Hafen, all dies sie verstehen. Eine neue Gestalt erschien vor ihr, grosser und machtiger als alle bisher eigen. Du bist bereit, drang die Stimme in sie. Aber bevor du die Tiefsaint Wahrheit siehst, musst du dich deiner größten Angst stellen anespert, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wassaint, dass dies die entscheidende Prüfung war. Sie erinnert sich an alle Moment der Angst, des Zweifels, des Adjourns. Doch dies mal bleib sie ruhig. Sie ließ die Schatten sich herumfließen, at mit tiefen und trat vorwärts. Plötzlich lässt sich ein Schatten von der Wand, formt in dunkel Gestalt, die all ihr Angst verkörpert, Zweifel, Einsamkeit, Verregen. Doch anespert, dass sie die Kontrolle hat. Sie hab die Hand, und die Gestalt stockt. Mit jedem Schritt, den sie macht, schrumpft die Dunkelheit, und das Licht in ihr Wuchts. Du bist starker, als du glaubst, sagte die machtige Gestalt. Die Schatten sind nicht die Feinde. Sie sind ein Teil von dir das Verstet, kann jed öffnen Anna nicht. Sie spürt, wie die Dunkelheit wake wurde, sich mit dem Licht und schließlich verschwund. Vor ihr öffnet sich ein letztendlich grosser und strahlender als alle anderen. Sie trat hind und sah die Tiefsaint Wahrheit des Schattenreichs, in Welt,
in der Licht und eins waren, in der Wissen und Geheimnis, Freude und Schmerz, Vergangenheit und Zukunft miteinander verbunden waren. Sie erkannt, dass Reis hier noch nicht bindet war. Es gab noch viel Geheimnis zu entdecken, viel Lektionen zu lernen. Aber sie hat verstanden, das Mut, Geduld und Vertrauen sie durch jede Dunkelheit fahren konnten. Anna at mit Typhine. Die Nachtheim Kerzenschatten hatten sie verandert nicht nur als beobachtern der Schatten, sondern als Teil des Reichs selbst. Jed Kurs, Jed's Licht, Jeder Schatten war nun ein Freund, ein Lehrer und ein Teil ihrer eigenen Seele. Und warend sie durch die neue Welt ging, was Saint Anna, das sie bereit war, Jed Herausforderung anzunehmen, Jed Prüfung zu bestehen und Jed's Geheimnis zu entdecken, das die Nachtheim Kerzenschatten für sie bereithielten. Anna stand in der Welt, in der Licht und Schatten eins geworden waren. Der Boden unter ihren Füßen pulsiert leis, als hat die Erde selbst ihnen Herzschlag. Sie spürt, dass sie in einem Punkt angekommen war, an dem Jed Bewegung, Jed's Denken schwickt hat. Als sie herumgehen lebendig die Baume aus Licht negten sich, die Schatten flüssig glitzerten, und ein leises Summen erfüllt die Luft. Die Gestalt, die sie bisher gefeiert hat, schwett neben ihr. Du hast vieles gelernt, Anna. Du hast Mut, Geduld und Vertrauen gesiegt. Doch der letzte Schritt wartet noch. Nur das Gleichgewicht von Licht und Schatten vollständig versteht, kann den Kern der Wahrheit erreichen Anna nicht. Sie wusste, dass sie bereit war, auch wenn ein leis Unsicherheit in ihrem Inneren blieb. Sie hat die Prüfungen gemeistert, die Schatten akzeptiert und ihr eigenen Angst überwunden. Doch sie ant, das noch eine Prüfung bewahrstand, die als verandern könnt. Vor ihr offnet sich ein schmaler Pfad, der von silbernen Schattenflossen gesamt war. Anna ging vorsichtig, spürt die Energie, die von beiden Seiten auf sie workt. Die Schatten bewegten sich rhythmisch, als würden sie ihren Herzschlag imitieren. Plötzlich taucht eine neue Gestalt auf größer, dunkler und gleichzeitig von einem inneren Licht durchdrungen. Es war die Macht des Saint aller Wesen, die sie bisher gesehen hat. Ich bin der Hüter des Kerns, drang die Stimme direkt in Annas Gedanken. Den Kern bereit das Wissen aller Welten. Doch bewahr du dies Tust, musst du ihn letztend Wall treffen, bist du bereit, Licht und Schatten in dir zu verenen, ohne dich zu fürchten, Anna at mit Typhine. Sie dachten als, was sie bisher erlebt hat die Prüfungen, die Begegnungen mit den Schatten, die Botschaften des Obelisken. Sie fühlt, dass ihre Entscheidung nicht nur ihr eigen Schicksal, sondern auch die Welt sie herum verandern würde. Ich bin bereit, flüstert sie. Der Hüter neigt sich leicht. Gut. Dan Tritt vor Anaging auf den Hüter zu, und jeder Schritt ließ die Umgebung intensiver leuchten. Die Schatten flossen sanft sie herum, als wollten sie schützen. Die Luft vibriert, und ein leises Summen wurde zu einer harmonischen Melodie. Anna spürt, wie ihr Herz ruhig, aber stark schlug. Vor ihr erschien erneut der Obelisk aus Licht und Schatten, größer und strahlender als zuvor. Anna legt die Hand darauf, und sofort durchflutet sie in well aus Energie. Bilder und Gedanken störten auf sie ein, Erinnerungen aus der Vergangenheit, Wissen aus der Gegenwart, Visionen der Zukunft. Als verschmals zu einem Ganzen. Siehst du nun, fragte der Hüter. Als, was existiert, ist verbunden. Licht und Schatten, Freude und Schmerz, Angst und Mut sie formen die Welt, wie sie ist Anna spürt, wie ihr eigen Energie mit der des Kerns verschmals. Die Schatten bewegten sich nicht mehr separat, sondern flossen wie ein einziger Organismus mit ihr. Sie erkannt,
das Sie Teil von etwas Größerem war ein Bindeglied liegt Dunkelheit, Zwisken wissen Geheimnis. Plötzlich formten die Schatten vor ihr ein Tor aus reinem Licht. Durch dieses Tor sah Anasinnen, die Sis über nicht hat verstehen können, and ihr Welten, and ihr Menschen, and ihr Geschichten, die alle durch die gleichen Kraft verbunden waren. Sie verstand, dass ihr Reis nicht nur ihr eigens Wachstum bedeutet, sondern dass Sie die Fähigkeit besaß, Verbindungen herzustellen, Bruchenswisken Welten sie bauen. Die Letztendprüfung, drang die Stimme des Hüters, ist nicht gegen die Schatten, nicht gegen die Dunkelheit oder das Licht. Sie ist gegen dich selbst. Bist du bereit, alles loszulassen, was dich zurückhält, schloss die Augen. Sie dachten ihr eng Saint, und die Zweifel, die Sie in der Vergangenheit geplagt hatten. Sie ließ Sie los bewusst, vollständig. Dan offnet Sie die Augen spürt in Leichtigkeit, die Sie noch nies über erlet hat. Die Schatten Sie herum wirbelten, formten in Spiral aus Licht Dunkelheit, die langsam zum Obelisken fahrt. Traten die mit der Spiral, der Obelisk pulsiert starker. Die Energie Sie vollständig, Sie Fault, wie die Grenzenswisken ihr der Welt verschwammen. Dan geschah etwas Unerwartetes, aus der Spiral lässt sich in Gestalt, die wie in Mischung aus allen Schatten Lichtern workt, die eine Bischer begegnet waren. Sie traten eine Herren berät sanft ihr Schulter. Du hast gelernt, sie sehen, sie verstehen, sie vertrauen. Nun bist du bereit, die Wahrheit zu erfahren eine Fault, wie ihr Körper leicht wordy, als wordy Sie schweben. Vor ihr offnet sich ein Raum, der als zu enthalten schien, Erinnerungen, Wissen, Emotionen, Visionen. Sie erkannt, das als, was Sie bisher erlet hat, Sie hier Gefällt hat zu einem Punkt, und dem Sie die Verantwortung für ihr eigenen Entscheidungen übernehmen könnt. Dies ist dein Kern, sagte die Gestalt. Ist nicht nur ein Ort, sondern ein Teil von dir als, was du siehst, fühlst lernst, liegt nun in deiner Macht. Du bist nicht länger nur Beobachter du bist Gestalterin spürt ein tiefes Glück. Sie verstand nun, dass die Nachtheim Kerzenschatten Sie nicht nur verandert hatten, sondern dass Sie selbst Teil des Reichs geworden war. Licht Schatten, Wissen Geheimnis, Freude Angst als war eins, Sie war ein Teil davon. Die Gestalt neigt sich verschwand langsam. Die Schatten das Licht wirbelten noch einmal Sie herum, dann berechtigte sich die Umschwung. Anna stand alien, doch Sie fühlt sich nie einsamer. Sie hat die Prüfungen bestanden, die Geheimnis verstanden war bereit, ihr Reis fortzusetzen nicht nur hier, sondern auch in der Welt jenseits der Schatten. Die Nachtheim Kerzenschatten hatten ihr gesiegt, das Dunkelheit liegt in sich trug Jeds Lichtschatten. Sie hat gelernt, sie sehen, sie vertrauen sie handeln. Warend Sie auf den kommenden Horizont blickt, was ain't Anna, das dies nur der Anfang war der Anfang von etwas Größerem, das weit über die Nacht hinausging, die Sie so lang begleitet hatten. Als Anna die Augen offnet, spürt Sie sofort die Vertrautheit ihres Zimmers. Die Kurs auf dem Tisch brannt noch, ihr Licht flackert sanft, doch die Schatten workten anders ruhiger, lebendiger, wie stillwachter, die Sie respektvoll betrachteten. Die Nachtheim Kerzenschatten hatten Sie verandert. Sie war nicht mehr dies Elbe wie am Anfang ihrer Reis. Die Erfahrungen im Schattenreich, die Prüfungen, die Begegnungen mit den Hütern der finale Moment am Kern hatten angelehrt, das Licht Schattens way Seiten der Elben Wahrheit waren. Sie hat gelernt, das Angst, Zweifel Schmerz genauso wichtig waren wie Mut, Freude Hoffnung. Als war verbunden in der Welt der Schatten in der realen Welt. Anna stand auf betrachtet die Notizen,
die Sie in den vergangenen Wochen gemacht hat. Sie waren Wallerskissen, Zeichen und Botschaften aus den Städten. Aber jetzt erkannt Sie ein Muster, das Sie vorher nicht gesehen hat, jed Botschaft, jed Symbol, jed Bewegung der Städten hat Sie vorbereitet, ihr Wissen vermittelt, ihr Intuition gestart. Sie verstand nun, das Sie selbst die Bruchswisken beiden Welten geworden war. Die zu ihrem Zimmer offnet sich leise, und einschitten Huштeinien. Doch es war kein bedrohlicher Schitten mehr. Bewegt sich ruhig, beinahe freundlich, und formt eine Gestalt, die eine bekannt vorkommt die weibliche Gestalt, die Sie zuerst im Schattenreich getroffen hat. Willkommen zurück, drang die Stimme in Anna's Gedanken. Du hast die Prüfungen bestanden. Du bist nun Hüterin, genauso wie wir Anna spurt, wie warm und Ruhe durch ihren Körper flossen. Hüterin? Ich, fragte Sie, obwohl Sie die Antwort tiefen sich bereits ahnt. Aber, ich bin nur ich selbst genau das ist die Wahrheit, antwortet die Gestalt. Du bist du selbst, und doch bist du mehr. Dein Mut, dein Vertrauen und die Fähigkeit, liegt und Schitten zu machen dich zu einer Führerin in beiden Welten angegangen zum Fenster und sah hinaus. Die Stadt worked wie immer, doch etwas hat sich verändert. Die Straßen workten heller, die Gerosk klarer, und in den Schitten der Gassen spürt Sie neue Präsenz in still, skutzend Kraft, die Sie selbst hervorbracht. Sie wassaint, das Sie nicht nur die Geheimnis der Nacht im Kerzenschatten entdeckt hat, sondern das dies Erkenntnis auch in der realen Welt workt. Sie setzt sich an den Tisch, betrachtet die Kurs und spürt ein tiefes Verständnis. Als, was Sie gelernt hat, war nicht nur für Sie selbst bestimmt, sondern kann auch anderen helfen Menschen, die Angst hatten, Zweifelhügten oder sich in der Dunkelheit verloren fühlten. Die Schatten, die Sie so lang fürchtet, waren jetzt ihr Verbündeten. Sie kennt Sie sehen, lenken und sogar ändern sie Jean, wie Sie ihnen begegnen könnten. Ein leises Flüstern kam aus den Schatten, es ist Zeit einer Verstand sofort. Es war die Einladung, das Wissen zu teilen, das Sie erwerben hat. Sie griff nach einem alten Notizbuch und begann zu schreiben, als festzuhalten die Prüfungen, die Begegnungen, die Lektionen. Jed Geschichte, Jed Botschaft, jeder Moment salt vergemmenden Zugang Glitchsen, der bereit war, zu lernen und zu wachsen. Draußen sind sich die Nacht, doch Anna hat keine Angst mehr. Sie ging durch die Raum der Wohnung, beobachtet, wie die Schatten anmutig ihr Bonensigen, und spürt, dass dies Verbindung nun dauerhaft war. Sie war nicht länger alien in der Dunkelheit. Sie war Teilines Netzes aus Licht und Schatten, das Sie fahrt, beschützend und inspiriert. Die Kurs auf dem Tisch flackert noch einmal, als wollt Sie Anna sehen. Dann sind sich die still über die Wohnung, und Sie fühlt ihnen tiefen Frieden. Sie wassaint, dass Sie jederzeit in das Reich der Schatten zurückkehren könnt, wenn Sie antworten, Führung oder Ruhe braucht. Die Nacht im Kerzenschatten waren nicht vorbei Sie hatten nur eine neue Form eingenommen. Anna lehnt sich zurück, schloss die Augen und lächelt. Sie spürt, dass ihr Sie nicht nur verändert, sondern gestart hat. Sie war mutiger, weiser und bereit, ihr Wissen zu nutzen, die Welt sich herum zu verstehen und zu beeinflussen. Und waren die Kurs langsam herunterbrennt, wassaint Anna, jed Nacht, jeder Schatten, jeds Licht war ein leerer Joassen. Als war ein Teil von ihr, und Sie war ein Teil von allem. Die Geheimnis des Kerzenschattens werden immer bei ihr bleiben, nicht als Rätsel, sondern als Wegweiser. Am Morgen, als die Sonntagaft durch die Vorhang fiel, spürt Anna die neue Kraft in sich. Sie öffnet das Fenster und atmet tief ein.
Die Welt worked heller, Clara, Voller Moglicketten. Die Schitten, dies Uverner Dunkel und unheimlich Joasen waren, workten nun wie still Freunde, die sie begleiteten, auch wenn sie unsichtbar bleiben. Anna was ain't, das dies der war begin war nicht nur das Ende ihrer Reisheimschattenreich, sondern der Start einer neuen Phase ihres Lebens. Sie wurde die Lektionen der Nachtheim Kerzenschatten nutzen, anderen zu helfen, Licht in der Dunkelheit zu finden, Schatten zu akzeptieren und den Mut zu entdecken, die eigene Wahrheit zu leben. Die Kurs war fast erlosken, doch ihr letzter Schein spiegelt sich in Annas Augen. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Die Nachtheim Kerzenschatten hatten sie gelernt, das Jed Dunkelheit liegt enthielt und das Jed Nacht, so finster sie auch erschienen macht, das Potenzial hat, Erkenntnis, Mut und Hoffnung zu schenken. Anna stand auf, verlius das Zimmer und trat hinaus in die Stadt. Die Straßen waren still, doch sie spürt die Lebendigkeit in den Schatten, die nun freundlich und beschützend wirkten. Jeder Schritt war sicher, jeder Atemzug voller Vertrauen. Sie was ain't, das sie bereit war bereit, ihr Leben zu leben, bereit, die Welt zu sehen, wie sie wirklich war, voller Licht, voller Schatten, voller Geheimnis, die nur darauf warteten, entdeckt zu werden. Und so endeten die Nachtheim Kerzenschatten nicht mit einem Abschied, sondern mit einem nebenan Leben, in dem Licht und Schatten eins waren, in dem Wissen und Mut Hand in Hand gingen, und in dem Anna ihr eigen Geschichte fortsetzen könnt, gestart durch all das, was sie gelernt hat.